Chair, Dr. Darwin J. Manubag, who will be talking about the 15 IDGs as a platform for civil society organizations collaboration. Let's give him a round of applause, please. Thank you very much. No? A bit taas-taas na akong presentation, but I'll do justice to the 30 minutes talk that has been given to me. So my role is to present to you the Iligan Development Goals. Hindi ang uban sa inyo, a little bit familiar ang uban din po, no? But what is really the IDGs, kaning 15 IDGs? So, but unang-una, di na ako i-greet ang tanan, no? But of course, Councilor Betsy is here, all the partners present, maying buntag, no? So, kaning atong IDG is a product of consultations also from the different sectors. Katong ga-file pa silang mayor. In fact, this is a platform of government, no? So, mali siya ginatawag na itong plataforma i-promise when they run for office, and then, pag-assume nila sa opisina, ilang yun itutukan. Ano ginatawag niya, kipanikamutan ang saad nga gihatag sa eleksyon. So, gamay ra po ang nagtuman aning mga politiko. Okay, siyempre, pag ako sa eleksyon, nag-promise, pero pag makalingkod na, makalimog na kung sa ito itong i-promise. But this 15 IDG has been promised, and when we start this administration, every time namin engagement, ang always question na ito, naka-align ba na sa 15 IDGs? Because kaning IDG mga this is not just only an idea of the mayor, but as I've told you, this is a product of consultation. From the academy, we consult ang mga leaders, etc. etc. Now, last year, when we started the term, gibago po na ito ang mission and vision sa ating syudad. So, unsa naman nanon tayo pag-o na mission and vision sa ating syudad. No? So, ang vision statement mo a globally competitive, resilient, and smart industrial police with peace-loving people thriving in a safe, adapted, and clean environment driven by accountable, transformative, and inclusive governance. So, sa vision palang daan, dayag kaayo kinahanglan when we operate governance, it should be more inclusive. Meaning, mas daghan mag-participate sa pagpatupad, sa governance o pag-alagad, the better, no? Dayon, naandayin tayo kinatawag na ito ang mission statement, no? Na siguro familiar mo sa nang kinatawag na ito Ascenso Iliganon. Now, Ascenso Iliganon is not just only a tagline, but this is in line with our concept of the growth mindset. Kanang mindset ba? Ganong dili man Ascenso Iligan. Ganong Iliganon man yun. Because this is aligned to the growth mindset or the innovative mindset. So, yung tanawon sa mission, klaro din na nga actively pursue a people-centered, law-abiding, and technology-driven development that is responsive to the multicultural aspirations of Iligan. So, imo makita, from the start, ang gusto yun makapot sa administrasyon is people-centered and multicultural nga pamaagi. Meaning, the more people, the more inclusive the government will be, the better for the government, no, sa pagpadagan. So, mana siya, no? So, kung imong tanawin, when you talk about the growth mindset, kagani siya ang interpretation, no, that everyone is talented in many ways. Meaning, dili na monopoly sa government. People's participation is very important. There's always learning. This kaning effort bitaw when you talk about growth mindset, kinahanglan gyud siya og kanunay. Because there are interventions nga nanikamot or dili effective, try na po. What is important is you know the direction, no? Then of course, in governance, not tayo nga masayod ta. But what is important is we learn lessons from that. And then when you talk about innovation mindset, there's this belief that when we do things in government, it should be inclusive, there should be action, and there should be change of behavior. I'll talk to you about that later. Now, sa innovation, kung imong tanahan, when we started the term, last year, we had a comprehensive MOU with MSUIT. Upat man the local government, the academe, the private sector, and the civil society. So, natay active participation sa medical center, napot tayo participation with SMC, and of course, a very, very laudable and very, very aggressive participation and partnership with the local school board. So, yung nakita, as compared to the previous years, ang local school board every month ginagamitin. And in terms of the utilization of the budget of the local school board, it's very inclusive. Tanan ng mga principals na bisitaan gina for the first time all over Iligan City. And then of course, the private sector,
the chambers, the industries, grabe ang atong partnership with them. Grabe na ang tulong because if there are activities of the chamber, we support, and then if there are activities of the city, they also support. Ang kulang na lang yun nga atong strengthen kung sila pa of the pie no, or of this structure is the civil society. That's why, kung imo tanawon, kaning Iligan City People's Council, as if you are familiar or you recall, sa una pa na councilor si Mayor siya, namin siya ay bill ani, ordinance. Wala lang dito na push because ang uban ng mga leaders during that time, he was councilor, are not very supportive. In fact, when he was councilor, they even went to Naga to benchmark People's Council. And we are just so lucky na naabot si Councilor Betsy Santos, nagsabot-sabot sila, and then all the stars are aligned, nabuo gini siya with the ordinance, with IRR, etc. etc. So, this is history in the making. Ano naman, not all cities are having their own City People's Council. So, nanong goal man nato na include ang voices of the council. Ano man, importante kami siya kay, one, the government cannot do it alone. No? Dili na makaya sa gobyerno sa kadagang problema, kinahanglan kinugtabang of all the sectors. Number two, scarce po ng resources. No? Sabi ko dapat natin aning nga drainage. Pila man ang drainage improvement project. When you talk about comprehensive, you talk about 1 billion kapina. No? Actually, sa study sa una, 3 billion gani. Okay, apil pa itong road right of way, labi na mga Del Carmen, Bagong Silang, dako kay na siya. Pila naman ang atong income, 2.4, around 3. So, di man pwede Europe na ito din. We talk about water, kanang piping, according to the studies, you need also 1 billion of piping project for Iligan. Ano man, atong matubo karaan, old age, naglabuslog, 70% analik. Ang gigamit na ito sa tipong Iligan, 30% na. So, another 1 billion. So, dili pwede nga Europe na ito itong resources dili, kaya magpasweldo pa mga and all other programs. And of course, inclusive governance. So, I'll talk to you about this later, no? So, what is nice with this is that even the structure and the ordinance, ato pong kitagaag value ang role sa CSO. In fact, this year, we will be celebrating April as the CSO week or CSO month. Pero kami magplano ani sa activity. Kung sa may tabo, the government allocates around 600,000 for this month. Pero kami magplano. So, bahala na mo, these are just suggestions. You can come up with mga medical missions. Because last year, ka-start ang Servisyo Caravan ato mo pong April. Because ato ginang gibutang sa celebration sa syudad na every April atong i-value ang contribution sa mga CSOs, sa mga organizations, etc. etc. We can have CSOs expos, exhibits, concerts. Bahala na mo. Basta we'll just give you this resource that, siyempre, with all government processes, ato lang i-plasta. But what is important is, in the city, the local government unit recognizes this month as your month sa civil society organizations. And that is very important. Now, kung sa maling illegal development goals, 15 ni siya kabuo. This is aligned to the 17 UN SDG. But this is the localized version of the 17 UN SDG. So per IDG has its own target. Okay? And within the local government unit, amo na siya i-regroup according to these 15 IDGs. So na meeting, can just imagine, 15 po kong kamitingan aning 15 IDG. Kaya 15 ka department involved, and then, i-appeal po ni sa ilang OPCR, isa na siya kanang ilang office performance evaluation. Dito siya, we evaluate them in terms of the performance aligned to the IDG. Okay, so akong isgot sa inyo kung sa mga accomplishment so far sa kaning mga IDGs. Nga naman, ang uban na yun, kung sa may gibuhat ni siya, wala man tayo convention center. Hindi man yung anak doon ang pag-goberno. Hindi man pwede ang tanang resource na iputang na to sa infrastructure tanan. Because there are a lot of concerns of the government that we also need to address. Okay? So pinakauna ng IDG is on good governance and the fight against corruption. Accountability. So participation sa katawan sa gobyerno kontra corruption. This includes making it sure that our government is accountable, etc. etc. So I just want to mention to you some of the milestones. No? This is in line with the Palao Governance Innovation District. Ang goal nato ani is that we can highlight best practices of governance within Iligan City. Kaya usahin mo kung kita mag-benchmark sa upan LGU, ang goal nato is sila na po yung ani din. So nagana may mga experience. An example,
when we did the ARTA, the regional evaluator told us, sir, pwede ba ang mga municipalities mag-benchmark po sa Iligan in terms of the ease of doing business? So happy tayo, may oy, nakita tayo sa region na ato mga practices are better from that of other cities. No? And nagkan pa, and that's our goal, so that we can always maximize governance at its best. So sa may mga kalihukan niya, example, ang atong ease of doing business, for the first time this year, ang atong pagplansa sa business permit, kadyo na makuha, within an hour, about 30 minutes, wala ina itabo sukat-sukat. Akuban, after 3 days, 5 days, etc. etc. So this is very important because dako confidence ang atong mga business sector tumunyahan. Ang sa pa, kaning in terms of SGLG, kung imong tanan, wala mo dito ka-award ni ani. And for several years, no, wala akong naningkamot ang LGU. In fact, kung imong tanan ang record sa DILG, kung pila ka tuig, less than 50% ang performance sa Iligan. No? So, last year, we had an assessment. Gifocus yun na mo unsay kulang, unsay mga submission of documents, and we were able to top, no? Wala pa yun ka SGLG, kina yung mga, naman ko may mga previous years, no, kinaklan i-address nyo in terms of budget utilization, appointment of officers, say for example, sa DRR, etc., etc. But we are very much serious in terms of making it sure na katong mga standards na giset by DILG in terms of governance, in terms of participation, ato yun itong ipanakamutan na mapsay, including the cities and municipalities competitive index. So kung imong tanawon ang Iligan City for several years, kung nilang yun na, nasa top 33 among the 33 highly urbanized city. Top na ato na sa bottom. But last year is a very remarkable year because among the highly urbanized city, yung awardan ta sa TTI as the most improved city top 3 of Cebu, Butuan, and Iligan na yun. So this is very significant for the very first time. Atong digitalization mo, aggressive na ani. Ano man? Because the mayor wanted that all operations in government are already digitized. Meaning, mapaspas ang panggobyerno, mapaspas ang trabaho, lahat tayo mga dagan kayo ni, actually dagan, no? Di na ako ni Tason, pero even the hospital, ato po nang i-digitalize. You know, kaning mga data sa, kanibitang data sa pasyente. So karon, digitalize mo na even the hospital. Ang doktor, di na ba ito dito speakers na kwarto, butublok na lang sa dito sa iyang cellphone na ihatag na ng tambal dito sa nurse, sa laing na room. So this is just a simple effort of making it sure that we want our services to be faster through digitalization. So, katong sa una nga, dili makasinabot ang budget o accounting, karon kasi kasinabot na sila. And even transparency. In fact, nalimpay ang atong COA. Because for the first time, wala kayo issue on overpricing as compared to the previous administration. Kasi mga kabalo, na more than 100 documents ang na-overpriced. Abot po gina sa region for notice of disallowance. And a number of the suppliers, katong Miyagi administration, paid more than 100 million for overpricing. So, karon dili kayo na nga ng issue. No? Wala, makita niyo ang COA ang ilang report, naka-focus on processes, naka-focus on structures, etc. etc. Okay, next. Rationalization. For the first time, atong gi-rationalize ang opisina sa local government. Kung sa maning rationalization, kanang bitaw, ganong naman natiha, ganong dagan man og staff ang isa ka opisina, ang isa ka mayra, ganong ihani man yung function. No? So, for more than a year with research, hapit na around 70% na ta, pero it takes us a while to rationalize. Kung sa maning rationalization, atong igrupo ang mga offices, this means that we'll be creating more offices, we'll be providing for more plantilla items. In fact, last year, more than 100 plus na atong natagang items. Katong dili for accommodation. Katong yung mga naay kabalo, like mga statisticians, mga data analysts, mga economists, that we need partly in government. So that's what we call as rationalization. So, mali mga possible na mahimo mga offices in the this year, hopefully mag-astar na ni, labi na kaning very, very important na Department of Public Safety, Security, and Order. Okay? Paspasan ako din, napakos first. Of course, kaning regular management or MANCO meeting, every month may meeting ani. Sukat-sukat wala ni naitabo sa local government. Sa una, wala meeting ang department heads. Okay? Pipilaran pang tawagon. But karon, every month,
we harmonize unsay kakulangon o unsay ang tabangan, etc. Every month unique, and we also monitor reports for the department. And we are very strategic about this. Ang ato pong mga meeting sa RDG Focus, so nakabutang din na sa kilid, asa mo gusto. So this April, pagpa-meeting niya ang mga IDGs, kung asa mo, we will call you. So that we will be updating you of the initiatives for IDG, kinsa ang kadalaan ni, and then of course, we'll listen to you kung sa inyong gusto kong mahitabo. Of course, sa tuloy dagang issues. Pero kung imo tanawon, sa tanan na issues o sa tanan na problema, na importante strategic ta. Hindi na ito ma-address tanan, to be honest with you. With the limited resources, pero importante ang pag-tinabangay. Okay. And of course, kaning serious performance management and OPCR implementation. To be honest with you, kaning government man kung labi na sa performance management, copy-paste lang na. No, like mo niya kung natrabaho, very satisfactory para makabonus. Si Mayor di masugot na. So kung ikaw tapulan ng employee, dapat gamay na or wala kay madawat. Pero kung ikaw go overtime, nanikamo, you should be given recognition. This is what we mean by housekeeping and governance. And this has never happened for several administrations. Focus kay Tani-Ani, nag-training kita among the LGU staff of what is valuable in terms of the delivery of services as employees, no? And of course, ARTA. Ako ni papaspasan kay kanang ang time. Agriculture. Siguro nakadungog mo sa pronouncement sa Department of Agriculture Regional Director na sukat-sukat ang iligan pa ang naay pinakadako magpondo nga nakuha sa City Agriculture and History. Ano man? Naaman tayong aggressive ng mga consultants na si Kevin Derry from time to time submit of proposals. And for the first time, we were able to form a lot of councils. Ilan sa Abaca Council, sa Kanito Coconut Council, sa Corn Council, etc. Kaya nga naman, this is also part of inclusivity. So, para strategic ang atong pagpadagan sa agriculture, o maayo ang participation. So, kaning atong rugumong Dikilaan Innovation Council. Sa CLUP, this is projected to be the agri-industrial hub of Iligan. Actually, ang atong mga land planners, ilan na lang isuroy ang Dikilaan yan. No? So, if you want something positive, something kanabitang direction, the Dikilaan Mainit Rugumon is a very potential area. Ito naman, mga 80% of our, part of the 80% of the Iligan, that is, kaning wala kayo natagaan ng pansin. No? But because of the Mainit Highway and the Sikip Highway, dako-dako ang direction na puhon-puhon in the coming years. Kaya 1 hour naman lang na going to Cagayan de Oro. Okay. Then we have also, in terms of programs, di na lang ako na-discuss, but in terms of road constructions, in terms of support, even providing for tractors, sakyanan, mga equipments to cooperatives and associations na buhat na karon sa administrasyon ni Mayor siya. So, yung tanaw na yung mga occasional, lahat na yung sakyanan, hindi na ka ng farm equipment. Kaya yung para bitaw mahakot ang mga howling, katagitaan na sa mga cooperatives. No? So, these are just some, of course, ato pong itunan, di talagang importansya ni one barangay, one product, etc. Pasanak ko ha. So, din lang ako nito kaya, but this talks about the numbers of how strategic we are in terms of providing support to the farmers. Okay. Then, of course, kani one barangay, one product, ang atong paningkamot sa markets, ang atong, kanino, this is a very recent development, farm schools, labi na sa Dikilaan, sa mga bukid na naman. Nakita na mo nga, ang mga kapatanunan ng Udili ay sila inspired to be agripreneurs. So, with the farm schools, ang curriculum sa DepEd is geared towards that. Ano man, dako kay promise sa itong agriculture. The demand of Abaca is very high. In fact, duha tulo ka barko pang kinahanglan for Abaca for export to Korea, Taiwan. Ang coffee, based sa report sa Coffee Council, taas kay demand. We have 130 coffee shops and growing in Iligan, kulang kay pagkape. So, corn, dako kay potential ang corn, kay paliton, mas mahal. O kuban pa, hindi na ako But what is important is there's really growth in this sector and the government is very aggressive. Of course, ang atong Palao Market, laruan na nga issue ha. Naano siya sa SIA, Construction Investigation and Arbitration Commission. This is a national government agency. Kung sa may issue ani, ang atong via marketing, wala pa, 31 pa. Ni-claim mag sila 97% ang humana ang atong Palao Market. Based assessment sa atong engineer, 67% pa na siya. Dahil nabayaran naman sila sa 50%. So, kung sa may buhaton mo, at di man sugod ang
Biyang construction na di sila bayaran o almost 100%. Kaya di claim mahuman ako na ang market. Pero nakasuroy mo kayo dito, no? 97%. Pati mo na, invite na tong siya to settle all of this. Wala natugay siya. Pero hopefully by March 31, kung wala yung mga, siyempre kung mo-file yung kaso ang BM, mo na yung makatugay. Or if it's a politically motivated move, mo na yung makatugay. But, dili pa pwede nga dawato na ni Mayor without verification ng okay na ang cost. Kaya di ba kung nakita nyo nagkakay defects? Wala yung ingon nga nagtumog si Mayor sa mga projects in the past. Kadaghan proyekto nga gidawat, i-implement, o gipadayon. Na-controversial na ni Palaw Market. Kaya ikaw kuno, no, kung dili mo sunod ang contractor sa imong project, ikaw ka punto, dawato na mo. Dili yun, di ba? Ang atong basis naman ani is the program of works that has been forwarded for by BM Marketing. Yan ako nadugayon kay controversial issue na siya. Health, di lang po na ako nadugayon, but akong tanaw, kung imong tanawon, natay pinaka-comprehensive na program for health. In fact, kani atong consulta centers, we already have 5. We'll add more. Unsa man ni siya? We'll add more doctors to the barangays, nurses, plus mga tambay. No? So, di na ka matong City Hospital. Kaya mo ba na problema na ito, matutag City Hospital, magdasok ka dito overcrowding. What is important now is that people will go to the barangay because there are doctors, there are nurses, there are mga tambay. In fact, ang atong so, may mga programs doon, inanako nila gikan sa yung analysis, etc. This can be provided for in our consulta centers. Ang pila mga bagong equipments. Wala ni sukat-sukat ng ani kadagan equipments atong giuus diya sa atong City Hospital. No? Natay kaning CT scan, natay laboratory equipments, ultrasound, etc. Din ako nadugayon, no? So, ang recruitment of nurses pinakadag kanina history of illegal. Last year, katopik sugod na to, recruit of 19 doctors, 19 nurses. Karon pila ka nurses and doctors nga naa sa ato LG. We have already 64 doctors, we already have 223 nurses. Kung kulang pa ni siya. Pero this is very strategic kayo. Saan magreklamo ta walay doktor, walay nurses. Now, atong ipatasan ng sweldo, we hired more doctors in government. That is very important. Yan na ako ni discussan. But what I'm telling you is that aggressive kayo nga mga share you a copy of this no kay taas man ni siya. Kaya ang time is very important in terms of accomplishment and ang atong region, atong TOH as City Health Office, nagkan kini siya awards, no? And I'm so happy of the recognition. Meaning to say, when you receive awards in the region, mas okay pa ang atong health programs as compared to the Oro and other cities. How much more if we receive a national award? Meaning to say, in terms of implementation, mas anak-anak ta. Okay. Number 4 is pagpakunhod sa kapobrehon o kalisod. Okay? One striking and very important strategy in order to address poverty, apart from the scholarship, the livelihood programs, is kaning servisyo regalong karapan. Mag 2 years na lang, twice a week ni siya, and we bring government to the barangays. Tanang servisyo, ang uban, BIBI nila ang pakilay-kilay, but for some na dili afford ang pakilay, this is empowering to women. No? Even kanang tuli o uban pa. No? So, tanan yun, gikan sa registration, gikan sa birth, o uban pa mga partners, and we always encourage you to be part of this. Because this is really public service at its best. Tanan kabukira na suruyan na nato. No? In fact, around to na ganit na sa uban. And that is very important because services are not felt by the people at the hinterland. Okay? So, ako nito gayon, we also have programs like Uplan Bisita. This is also a program na naman. Katong mga dili kalakaw, atuan yun nato. Natagan mo kay bedridden with the tambal and even doctors present, etc. etc. Wala nato ni nabuhat sukat-sukat in our LGU. Atuan yun. And regularly, every week, nag-ato yun sila mga kabarangayan to make it sure na atong vulnerable communities are being served. Okay. Of course, kaning Barangay Extension Office, we're doing that in all of these programs, no? So, din ako na-iskutan. And then some of the livelihood support programs that we're doing, din ako na po nikman. Okay, this is very controversial, kaning solid waste. As a backgrounder, napuno naman ang atong open dump site. So, naayduha ka facility at CMRF and the open dump site. So, kung mapuno siya, meaning watay kalabayan. Kung sa practice tayo nato, kaya bitaw maglabay ka, mag-segregate ka,
malata, di malata, pero pag-abot dito sa destination, mixed na gyapon na tanan. Diba? And we've been practicing that. Barangays are not even empowered in terms of segregation. O di na lang magkuhan nila nabuhat ni sa una. Kaya kung nabuhat na sa una, wala yung tatay problema karon. Pero wala na yung culture na to that the barangays are obligated to collect garbage to make it sure that residents will make and segregate. So makita nyo no, kani, collection sa basura, accountability ni sa barangay. Kaning segregation barangay gyapon na. Pagtukod o BMRF it's a barangay obligation. Wala nga atong panikamutan na may power to barangay. In fact, for the first time when our environmental code was approved, karon pa gyud ta makahatag og share sa barangay. This was announced during the flag raising kanina. Kinamo tayo garbage fee, wala na nahatag sukat-sukat, no? Naunsa itong direction, two wrong. One is, finally, maka-landfill na kita. Pero siyempre, mag-agad pagyapon ta sa DNR for approval. Pero ang gusto niya ni Mayor in the long run is waste to energy. Unsa man ni siya? Sa urban countries mo like Ireland, ilang basura, mangayon pa sila basura sa urban nasod. Kaya nahurog ilang basura. Manang waste to energy, it's not harmful to the environment, makapulos pa kita kuryente. Dayon, ang landfill magod in the long term, mapuno man na siya. Once mapuno na siya, maghimo na po landfill. Dili niya lalim ang landfill. Kakita kani, nana siya layer. Kaya para ang duga, dili mo ato dito sa water table or sa mga rivers. Kinanglan po kag mga grader. Kaya saan man mo pagplansa sa dili man nga landfill, basura na siya. It's not, no? So, basura ito niya. Of course, other programs we have a lot, no? For our kaning Senro. So, okay, ako lang i-highlight sa inyo kay na-excite ko ani. I think you're not familiar with Talipuga. That's why we have Bantay Dagat. And recently, because my wife is a botanist, is a diver also, naka-discover sila first discovery in the Philippines na diyan na makita sa Talipuga. Kaning nga isda, kaning sa tunga. This is a bioluminescent fish nga blue ang color na stripe, pero gagmay ni siya. Pero this is a rare fish na sa Talipuga na makita. So, gulo ang pangalan. So, ato ni i-launch karon kay wala ni sa ubang lugar sa Pilipinas. Sa research ni siya, no? So, dahil kaning mga kasiwa mo kita ni kaning ani sa atong Talipuga. That's why we need to value water, bantay dagat. Mga fisher folk diya mahadlok, no? So, kani pa lang, we will have an aggressive protection program ani. But what is important is natay bantay dagat na functional. Okay, kani po, no? Nanatay Mount Agad-Agad na buong Pasiwa mo kabalo. Ato Mount Agad-Agad is the home of a lot of Mindanao endemic. Kung sa man ang Mindanao endemic, sa Mindanao na makita. No? So, kaning mga birds, kaning mga frogs, kaning Mindanao horn frog, na isungay-sungay, kung uban pa, no? Kaning no? Basta, sa agad-agad ni makita. That's why, we're happy with Councilor Betsy nga na-declare yun, and hopefully gusto ni Mayor, i-declare yun na ito ang agad-agad sa protected area. So, last year, na-declare ni, we'll continue to make it sure na sustainable na itong intervention sa agad-agad. Okay, basta na ito. Actually, taas-taas man eh, pero kung mabot to 12:30, munda na po ko. Then ako na nag-share sa inyo. Okay. Actually, this is a data-driven report. No, siguro kung pa sa inyo are not familiar, no? But we will push through with further strengthening this. Kasi atong solusyon sa security. Our goal is to make it sure that public safety is enhanced, traffic management, emergency response, citizens engagement, and economic growth. So what we're doing. So, sa CCTV alone, karong April, atong pagabuksan ang pinakauna sa Mindanao na AI-able command center. Kung sa maning AI-able, makadetect sa inyong mga naong, ang CCTV na po, strong kayo, masilayo, makita. And then speed po, makadetect ng speed. Then at the same time, makadetect po niya siya mga plate numbers. So this is what we need. This is more than 220. So, happy na rin, gamay na like kulang. So, and then, ang atong Citizens App. So, kaning Citizens App is downloadable. Kung na yung mga accidents, pindot lang yung tanan responders. Makabalutang pila ka minutes, maabot ato nga lugar ang accident. So, ano lang ba, gamay nga patience. Okay, dili man ni, nga ni kadali nung mapagligod na mayor siya. After a month, na yun. Na yung proseso ni siya.
But what is important as I told you is, ang atong gobyerno is focus sa iyang direction in governance. Okay? So, mali siya ang atong, wala pa ninuman, no? But what is important is, klaro ang atong direction ni Ani. So, atong peace and security is pattern from that of Task Force Davao. Ang ilang, the culture of security is very high. No? Meaning to say, ang participation sa katawan, sa public safety is very high. Kapag kung sa'yo mulo sa katawan, kung sa'yo mag-compare, inagmay na kasikas, walang yung peace and order sa iligan. But to tell you honestly, based from records, mas taas pa ang atong, wala siyang CCTV, no, di na kay klaro, but ang atong command center, hapit ako mahuman. So excited na tanang ani. Because this will allow people to be participative to security issues in government. Okay. Then of course, ang atong police, sige pati ko sa atong kapulisan, pero to be honest with you, in terms of Region 10, grabe niya ang accomplishment ko sa atong kapulisan. Pero kanang ika-drugs nationwide, manatibyan na iligan ra. No? Kanang mga patay, di mo po na iligan ra. Dagaw ganina. No? So nga namang atong yung itulong atong syudad nga, wala nang ipag-asa atong peace and order when the data reveals that ours is even better as compared to Cagayan de Oro, etc. No? Based sa record, no? Hindi na ako natugayon, and some of the interventions that we've done in terms of peace and order issues. Okay. Try people na mag-assess asenso sa turismo kultura. So, nag-rebrand ta ang Iligan. Atong i-rebrand ang Iligan as a city of the tribe people. Ano man, this is inclusive governance. Ano man, even ang atong celebrations, di Christian kayo siya. That's why we have separated the Maranao Festival, we have separated the Icon Festival. That is very important for inclusion. Di man ni Mahimo, kung wala order ni Mayor, i-separate ng Maranao kay para ma-value na ito ang Maranao community, i-separate ang Higaonon para ma-highlight pa rin ang atong Higaonon community. And of course, we will claim to the country that we are the waterfalls capital. Di lang majestic, itagin ang capital sa waterfalls. And we are now engaging into series of programs to improve waterfalls, including ang infra at ang Marquesina Falls. Kaya di ka ba no? Sana na yung going infra dito para mas accessible siya. Now, because of this, natay monthly festival. Namutan mo, ano na may monthly festival? What is the value of this? Una, importante ni siya that when we have events, people will go out, we have visitors, that will increase movement of people and money, but at the same time, we value the contribution of sectors in that month. So, ikan sa arts month, sa music month, kaning sports, even ang atong agri-month, atlaw sa illegal business, ICT, etc. Okay? So, of course, ang atong website is very aggressive. Manay atong ipang-encourage sa tourism. Importante man siya na natin mga specialty destinations. And we are even supporting atong mga investors. Kung tano mo anong gibalik ang night market. The night market is not just only an economic activity. But this is a, unsa man, confidence building measure strategy. Kaya sayang paglantaw from the outside sa iligan, adi pa matong iligan kay gubot, dagan kidnapper, no? Dagan mga snatcher, etc. That's the perception. When in here, wala pag 24 hours ka, wala mga ilabot niyo sa dalan. So the night market, when that was open, di lang siya economic activity. But this is a building, confidence building measure. Nga, uy, sorry pag iligan kay bibo ka iligan. So, because of that, taas ang confidence sa atong mga negosyante. Okay? And of course, pag-remove sa curfew, and then some of the programs that we have for the tourism sector. So, Pon-Pon, na natin i-allocate, na natin tayo museum. The mayor and the SP allocated already 35 million na to, 20 million something, 27. For our own museum, finally, magka-museum kita. Kaya para, itong heritage, ang first floor nila will be more on gamay, iligan, kanang mga creative na mga outputs at ibutang nila. Okay? And then, of course, pagpalapad sa Metro Iligan ang competitive national. This is the accomplishment that we are so proud of. Ano man, dili maguni siya, ihatag lang sa Iligan. This talks about hard work, submission of data, and then this year, gasugod na data. So, bago na tala award na ani, and then of course, the investments that's coming into Iligan. Kaling Sentosa example, this is very, very strategic. Ano man, for those who can afford mga middle range, ang ilang housing magod kay solar. So, makabarato po tas kurinti,
But siguro kabalo naman mo kay panihog naman kayo ng SM o KCC. It's about sige pag-distribute na rin mong lunch na kay marag feeling na ko malapas dito sa 12:30. Kaning SM and KCC, dito sila dagan kay commercial establishment. Yes, but if you talk of, say for example, SM, KCC, you're talking here 3,000 jobs for the people. Wapay labot ang construction. So, when there are investments, may sila, mga negosyante atong paboran, of course, we need more investors sa ilingan naman. This means more job and livelihood to the people. Ato nang ihingaw ang mga investments that's coming in. So when you talk of KCC, they told us, and I 2,000 convention center na, SM ay 1,000. Nakaduwag Robinsons, magputangkot sila o expand nila ito ilang parking na to another event center. So natin mga agri-fair, dito na mamili na ng tag-asay, mas maayon nila o package. No? Kana mga women's month, kanina itong monthly festivals, balang tulo. Ang nga importante ni siya. Again, this is what we call as investment boom sa Iligan. And next, karong July, nagugas ni Miani, our very first investment expo in Manila. Ascenso Iligan Investment Expo. We have not done this in the past. Nga, kaning mga investors na to, even ang atong mga industries will go to Manila, sell Iligan, anong dugay sila nag-stay diri, and anong ni-grow ang ilang business trip, Pilmico, kaning mga gulsi o ban pa, sila ipamaba na to. And they've agreed to help us. Amo na lang i-finally book ang atong lugar, but our goal is to invite more investors to come. In line with, mamanam na itong CLUP by July, at the same time, strategic po ng atong investment priorities. One is agriculture. This is coming from the heart of the mayor, atong ginang i-priority kay 80% ang atong kabukiran, dagan kay opportunity for agricultural growth. Food security is very important. Number 2 is ang atong tourism. May dagan kay waterfalls, masitag yaw-yaw, ano man ato na maximize ang atong waterfalls. We'll also be strengthening the Barangay Tourism Council para atong mga waterfalls will be protected. What is important also is ang atong ICT industry. Wata kabalo, but we have a lot of kanang ICT workers in Iligan. 12,000 contributing to 1 billion economy. So nga dagan ng tao ICT din. Wala yung mga katrabaho sa ICT sa unang pag-pandemic, ikag Manila sila na ulit sila, wala sila na balik because of the work from home arrangement. So we need to support this. How? Mabitaw nang ipag-create ni Mayor ang TESDA Council. So bago lang na-create ang TESDA Council, naka-third meeting ni, o daganda o panikamot ni Ani para na skills enhancement, skills improvement among our young people. Now, kung yung tanaw, this is the 2022 growth rates, no? Ang Iligan nakapata sa 7.6%. Pero with the aggressive promotion of the city, we expect that this year, last year, improve na siya gamay. Kung makita all over the city, dagan kay tag infra, building left and right, no? And it's gaining ground. Ako nakita, after the investment roadshow, mas punta ko pag-ibig. Ano man? Ato mang pastoryan atong police, we have the state-of-the-art command center already. Di mo mabalaka, kaya among peace and order, di siya yung anak ko natin. No? And then atong workforce, human resource, we don't have problems with this. Example, for business permit alone, last 2023, atong na-register is just only 7,931. Kano niabot na ni siya 9,000. In fact, as of this month, nakasurpass na tani, mga around 12,000 na ta. So this is very, very, this is an indicator that nagkuha ng business permits this year. Okay? And of course, we're very supportive also of our creative industry. And then of course, the support of our chamber. So mali mga programs natin. Okay, ICT and transportation. So, atong gitagang importansya ni ang MSUIIT, the Innovation Hub, ICT. But, kaning CCTV, others, ako na rin ikwano, but this is in line with ICT programs. Kung yung tanawon ang atong ICT, labi ng support nato sa ICT, dagan kay mga free seminars, great trainings ako. In fact, ako example, because being the representative of the city, naglingkod po ko sa board sa National ICT Confederation of the Philippines. Dagan kay program na madalagi nato din eh. So, slowly, last year, this year, na yung mga nag-visit na kita and explore our potentials. So, ang SM plan to put up a multi-story building, possibly for BPOs. Ang KCC mo gyapon. And now, ang Robinsons, ako kung na nag-explain sa August,
nagsige po na sila marites kung sa ibuhaton sa SMO cases. Remember, naman na competitions, no? Okay. Sige, pangalan na sa diha. So, in terms of education, as I've told you, in terms of education, scholarship programs to partnership with the ako dagan na itag mga kanang classrooms karon nagi-tukod. Then, napagitay bagong na-diskubrihan, no? Kuha lang yung last month. Natin tayong mga ginatawag na ito ng mga time deposit. Mga bawal na, ang kuha ko ng ngayon na ninyo namin time deposit, bawal na, sir, sa government. Kaya, ang framework sa una mo kung magtipid mo na, dagan tayo tag-budget nga utilize since 2018-2019. No? According to COA, bawal din ang time deposit. Tingnan ko lang mo time deposit man. No? So, pero hindi pa aplihan na sa COA. Kaya bawal ang time deposit. Nga naman, kung mag-time deposit ka, that means deprivation of a lot of services to the people. Kaya kwarta man as katawan. Ako, di na lang tamo conclude yung sa for the time deposit sa LGU. And we are happy nga, according to the COA, sa next report, bawal na ang time deposit. No? So, of course, kung gawas man ni by April, when you are sitting in the party, you can suggest, sir, dili atong priority, etc. Kailangan tayo additional. This year, medyo gamay din atong budget. Ano man, mamani last year sa atong NTA, katong effect sa COVID, di ba? So, hopefully next year, ma-normalize na ni siya. Kulit pa tayo nun. Dagan pa mga kulit, pero sige lang. Number 11 is kaning atong gender equality, youth, and LGBTQ. So, we are happy to report to you that when you talk about gender programs, mas inclusive, mas strategic ang atong gender programs. Sa City Hall mo sa una practice, basta gender budget nga ni pa-t-shirt na gid na o laag-laag benchmarking sa women. That's the truth. Kaya ma-report sa staff ninyo. Pagkaroon, di kita musunod ang magpa-t-shirt na lang. Kaya maurot ang budget sa pa-t-shirt, maurot ang budget sa mga seminars, pero galag-lag ang mga employees. No? Mga employees nila, that's the truth. Si Mayor din yung sugunan. That's why, this year, for that alone, we have a number of infra projects. Kaya mo na importante, crisis center, at actually, ang atong kagagat can always attest to how aggressive we are in terms of GAD programs. Now, in terms of youth participation, okay, iba-iba po na, in fact, ang atong youth is a national awardee for out-of-school youth intervention program through OSE. Yes, OSE, no? And then, of course, a lot of programs for the intervention, and then gender and development, hindi na ako ni-discussan, kaya iba-iba po ni. But what is important, as I've told you, for the LGBTQ, na they separate the celebration na nila. Last year, they had a parade for the first time, ibo sila. Kanin yung duha ka-celebrations that we are valuing. So this year, napuntaan ni, katong mga higaw nun, ang mga Maranaos, please participate ani, and the proposal should come from you. Okay, number 12, drainage. Now, sa administration ni Mayor Xiao, kung imo tanaw, katong kapuyo sa creek, kabantay mo grabing kinalutay sa creek karon. Ano man, kay mo na pinaka-importante nga atong pagkaluto ng tanan creeks. And we started that last year until karon. So, ubay-ubay na ning naabot na naman. This is also to protect the people from flood. Pero ang pinakabugat yun really is kaning atong Del Carmen, Bagong Sila. Kapag naman what really happened to that, they were part then catchment basin or basic study sa IT, yun na nakaserve as a catchment basin. So karon sa atong comprehensive drainage program, ang area na sa likod ato nang i-propose na imon yun siyang catchment basin like what happened in PGC, pero imon siyang lake. Kaya para maka-jogging-jogging pero lake yun siya para tanang baha mag-catch. Ang gastos nato sa drainage ako, no? Sobra 1 billion na naman. Wala na biya tayo space na Pinas del Carmen ngayon kanal. So, ang plan yun is ang dalan i-convert into a kanal. Nadako. Kaya na masudlan ng isa kasakyanan. Manang dako-dako gid siya. So, si Mayor said, kung wag tayo choice, mag-loan yun ta. Kaya kung dili nato ni siya tutukan, wag may tabo sa Del Carmen, Bagong Sila, o sa Liga. Last week, bago lang naman ang comprehensive drainage plan, then strategize lang doon sa first phase, second phase. Importante na plano, na klaro na direction, o asa na magsugat. But yaman na ito drainage programs na ginabuhat mo. So ako na lang ning ipasa gamay, no? In fact, natay ipalit gani karon bago lang kada bitong sa kanal nga is-action, di ba kapag may kay tao. Di naman naman, no
luwi na kaya tumatrabante kay magkamang dito sa kanan. So karon kapit naman tumadeliver, di na magkamang isa-action na naman siya. Ay nga naman, luwi na kaya tumatrabante. No? Kanang musalog yun sa kalapukan. Diba? So importante na siya and we're doing that. No? So, drainage plan, si Mayor din namunayan eh. Malagubong serbisyo sa kabarangayan o kapulukan. Dagan po ni siya sa serbisyo karaban, uban panon, katuloy ba iba ni. But more than that, even the barangay development planning, we are very serious ani. Ano man, ang practice magod sa una, magsamit na ang barangay, pwera sa kasamit o taro na binitiha, kanang copy-paste. Kanang wala siya consultation from the constituents, from the Purok, kinukya lang. We don't want that to happen. So every week, nasuray nga itong CPDO, empower ng barangay, ayaw mong submit o BDP nga basta lang kasubmit for compliance. Di ko namutawan, anak. There should be a process na may consultation that even includes the barangay budget. And we are so happy with the support of the LGM. Atos mamay palakpakan atos mamay tabi. Tanang programa ng mamay tabi, wag na pili, wag color. No? Kaysa una, ito na din tools dugan ng matagaan. No? I'm just being honest with you, no? For the ILG. Napakalato ang DILG. Lastly, kaning sports programs na to and recreation. So, bayubay po ng sports programs and recreation. Others would say, dito na lang na sa gym. Yes, dami ko na ni Mayor. Nanagin tayo sports center. Pero siguro daligan, gawa mo kabalungan, ang yuta, yun niya ang pinaka-problema natin. At the same time, kung mag-sports complex ta, nakupod ka ni siya cost. Pero kung siguro maluag-luagan ta, we will be there. Ang tigaan tag-chance sa katawan to serve again, diyan yung tapadulog. But if you talk about grassroots development, agad kita programa, in fact, natin isa ka pulang for sports development. May na siya. So natin mga recreations na ginatugod, no? Hapitan ni Mahuman, isulta na po ng Santa Filomena. But in terms of sports programs sa atong sports commission, dagan kay no? Mga programs, halos year-round na activity, no? For sports. No? In fact, atong mga sports activities sa kapadalan ng mga national, international mga representatives. Suportaran din na ni Mayor. No? Sa una, di makakalarga. Karoon, even to us, mag-participate ka sa mga Math Olympiad, Science Olympiad, o ka ng mga sports, inatagaan yun ang funding support ni Mayor. Okay? So, sports and recreations, pag-atag o pag-improve no, sa atong mga facilities, and of course, pinaka-controversial, the last but not the least is water. Now, unsa man yun ang problema sa tubig? Okay? Ang tubig na to, ICWS, what's the problem? 70% ana leaks o illegal connection. Ang gigamit na to ng tubig sa tibok illegal, 30% na lang. So, kanang 70% wala ina-address in the past. Ikaduha, sa problema, kanang atong pag-subsidize sa cost sa tubig. Ang cost sa tubig every year in terms of its operations, 120 million. Pwede atong i-subsidize na annually, 40 million. In other words, ang atong water operations, dili na siya ginansya, lugi na permit. Ikatulo, in terms of water expert, we don't have that at the LGU. Dagan ng retire ng mga engineers, in the past, wala nang pulihan. Mabitaw lang natin, di ba open ng mga mga items. So wala tayong water expert din ha. No, to be honest with you, gamay nila ang kabila ng kabalo sa katubo. In fact, ang katungget, si Sato na lang ang kabalo asa matubo. Pero di pa yung tanan. Then si Sato will retire next year. So wala lagay na kabalo o asa din mga tubo-tubo na to. Systems 1, Systems 2, then 70%. Now, against man kayo, based sa opinion, against kayo sa PPP, iwag kasabot, public-private partnership. Okay? Tingnan si Mayor, sige nga sa tamang PPP ba? To be honest with you, sa uwan sila na PPP na sila. Halos hydropolis cities is a partnership. At huwagyan pa ng patubig, but it's run by the private sector. Pag gusto mong kitag na wasa, o sige. Pero kabalot ako sa sitwasyon sa atong ICWS. Kung imong tanawang grabe ang discovery niya. Okay nga naman, naman with your respect to ICWS, ang kalakaran mo kung diya ka na, mapataot ka, under the table. No? Ganang ang culture of corruption. Dagan may gi-football din na, pero dili yun kanang maputol ni mo right there and then. Kaya mga regular mga ni, under civil service, di ba automatic mag-fire o regular employees.
Kaya kinahanglan mo gini documented, etc. Di ba? No? Nausama na nimo, nakasagaran diya mga ang uban trabante nila, ang ilang mga position items, mga street sweeper man, pero regular. Yan nasa waterworks. Hindi ko sila bawa din na. Dekada na yun, hindi na sila. No? With due respect, ako yung mga idea. Or gamay na lang. No? So, kung imo tanaw, the direction of the mayor is to strengthen water delivery. Mas sinalag itong piping improvement para, di ba yan eh? Gikan sa source na 115 PSI. Pag-abot mo din sa tampakan, 5 PSI na lang. So, asa man ang awas sa tubig along the way. So, ang goal na to is ma-address lang ng awas gikan sa source. Pag-abot niya sa tampakan, mas ma-increase to 30 PSI or 40 PSI, 45. Ang awas, kung illegal connection 45, ako na kayo nag-improvement sa atong pressure. Muna, i-plaster nila karon the fourth technical working group ang uban na are volunteers. Kag mga balikbayan ng water experts sa tuwas. Di man po sila ganahan mo trabaho sa gobyerno kaya ang atong sweldo sa atong mga water expert, di man po taapasin ang sweldo. So, council na lang atong i-form. So, karon ang controversial kay ang pagsunod sa JE Hydro. No? Kay privatization, this is not privatization. Kay privatization man God, i-privatize nimo ang government-owned na mga resources, tubo o source, ihatag nimo sa private sector. That's privatization. This is just investment of the private sector. Di sila mo connect sa atong main pipe, di mo sila mo connect sa atong water source. Mag-create sila ilang kauligon at your own discretion. Now, pinamay napanihong na presyo day ani. Di ba 50 pesos per cubic meter? Now, kaning 1 cubic meter, pinanini ka galon. Of, kaya ang promise sa JE, and that has been attested sa ilang ubang cities, drinkable 24 hours water. Asa mo nila source? Sa river. Kaya atong Mandaluyong River is the most sustainable river systems in dili na mountain. Mas mountain pa rin atong mga lakes as compared to the Mandaluyong River. Because we have a lot of reserves, no? Now, diyan sila mag-source. Now, kanang imong 50, 1 cubic meter, that's 222 gallons. Pero yung cost sa imong galon, mapalit ka karon. Eh, di ba? Sa current waterworks na to, yes, 2 pesos per cubic meter. Pero yung mga siguro 200, 300 a month, I don't know. Pero magpalit man ka og mineral water every week. Tagpila, upat, kagalon. Diba? So, pila man na? 100 times 4. 400. Around 400 per month. Kunya ka lang sa imong 50, sa isa ka cubic meter, 222 gallons na siya of mineral water. Dayon, plug and play. Kung mainom ka, bayad ka. Kung di ko mainom, huwag ibayad. So, pwede ka tuha, pwede ka wala. Dahil kaning mga companies, naman din sila CSR programs. According to the National Water Resource Board, kung community is depressed, uubos ko ng imong presyo sa bayad sa tubig. Kaya naman ang National Water Resource Board regulates the pricing of water. Dili ka po ang JE, anak. So, naay mo regulate sa pagtubig. So, may nga ng water kanina, depressed community, DCO ni. Why may mo ang JE, anak? Pero kung high-end community, nasa sentro, 50, mo na siya. Okay. O, time na daw. So, mana siya ang atong patubig, no? But rest assured, dagan na argument kasi siya ko na nawarta, ganyan. No? Wala gani may proof, ana. Napinagani ko ka, ako ko na nagpapisiklen. Kami ko rin ang warta. No? Wala mo mamutpot, labi na ka-advance politika because election is for approaching. Pero my God, no? Ako gikan ko sa akin, I don't want to ruin my name because of pila na thousands. Because the opportunity doesn't even to me, to Mayor Xiao, God given man siya. Ato na ang pingan. No? So, kaning patubig, kasi ninuluwa, kung tinuwat ang gobyerno, ang daggan iya. In fact, last year, ka-organize na water summit. Dagantang mga kanang inventory, in fact, na mas inventory. Pag mo kabalo pagsunod na mo ang stocks o kanang piling system inventory murag basura. Nawala na yung na-account, pinakabugtubo, pinakabugtubo, mga etc. Learn can attest to this.
Napay mga tablets dito, ang pinakalagan din. Napalit lang, pero wala gamitan. Kaya, para kumuto siya sa water collection. Dagan kayo mga tubo, you go to the vertebrates. Karoon pala na arrange ang ilang mga supply. Kaya pa sila kultura sa una na ayaw daw sila mapalit kung ay mabuto. Dahil parang dito sila, sir, namay ko, na among ipamutanan ko ang accounting, namay ana ang policy ang atong gobyerno. Nakasapan nilong sila. Pwede mo kita magpalit in advance ng mga reserve para pagpaayo. Nakaroon pa ng reserve, kasabot namin. Sa una mo reserve, mo na mong practice. You know, to be honest with you, wala'y problema ang innovation. Ang pinaka-challenge yun sa local government is the resentment of some of the staff na wala naanan o reformas sa gobyerno. Kung ilang tinuod. Kani-kaling man, kung example ha, last year, the team building of the department heads, mag-retire na lang uban. First time sila ka-experience of team building in their 35 years of service. With the mayor, imagine that. Ako honest na ko, hindi ko politikahin, just honest from my heart. Kaya mga trainings, bawal. Kung hindi ka doon sa lugar, hindi ka ka-training. Pero hindi man lang po yan ang mga employees ko under contract, basta di lang jacket. And we've sent a lot of employees. Karoon gani ha? Karoon, kaya grabe ang partnership with IT. Pinatong ipadala sa IT, 30 ka staff to do project monitoring and implementation. First time na nasa anak na training according to them. Kaya importante siya na capacity building ng mga employees. So, dagan pa yung program sana ako na lang i-mention, and then we'll go to phase forward. Okay? So, manang JE, the controversial JE. Okay. So, moving forward. So, naman tayo mga ITG din. I'm very happy. May sunatin yung mga organizations diya. Next month, when we do the ITG meeting, example on water, we will call you. No, kung saan nila, education, we will call you. Para kung sa inyo mga gusto may atong i-storya. Para magkapalupan mo kung saan ibang buhat sa gobyerno kaya tiyan buhis man sa katawan. But, to be honest with you, kung imutan ng even the page, atong mga department heads for the first time come up sila og video of their department accomplishment. Makita niyo sa city government, piniligan natin yung mga department heads accomplishment. In other words, wala ang tulong ng akong government. Dili po na one time, big time, na natin isa kagabiin. Pangmata mo, highly urbanized, kung kay hanay na kaya ang pag-gobyerno. It takes a while, but we're happy that you, as partners of the government, is here to help us. Ayaw na lang natin man, kung di mo ganaan sa mga politiko, di mo politiko, sakti na lang sila. But what is important is, there's no other government, the illegal city government, that are of. Kung hindi natin babalan ng itong government, magulat pa tayo pinakadikata, ayan atong mausap ng pagpadagan sa kanila. So with your help, this is very strategic. We hope to have more partnerships with you, more voices. Kung inaatong ta sa ato commitment of not later, dili ta itiritangan. Election ta, then manadahin. We want you to submit proposals. We want you to be proactive. We want you to organize events. And then si Mayor, basta gani kayo, hindi mo po na-abong. Support mo kita siya. And nag-text si Mayor kanina before I spoke, and siya excited kay siya, happy kay siya of this event. Only lang nawala siya kay siya nag-preside sa RTC meeting karon dito sa NETA. At di mapupwede kay siya may kasama siya sa mga mayor, siya presiding officer, nawala siya. So thank you kayo, maluto na kita. Pasensya kayo na pa sa Kongs Korea and